Okay, welcome back to LSM Life Science Master. Okay, yesterday we discussed about replication in eukaryotes. Okay, நம்ம already mentioned சொல்லியிருக்கு யூகாரியோட்ல மட்டும் ஒரு சிங்கிள் ரெப்ளிகேஷன் மெக்கானிசம் நமக்கு படிக்கிறதுக்கு இல்லை, அதனால நிறைய ஆர்கானிசத்தின் எடுத்துதான் யூகாரியோட் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கு. அதில் வந்து இந்த யூகாரியோட்டில் இன்வால்வ் ஆய என்சைம் பற்றி எல்லாம் படித்தது SV14 என்சைம். ஒரு SV14 வைரஸ்ல தான் இந்த என்சைம் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் நடத்தியது. அந்த இனிஷியேஷன் ப்ரோசஸ் எல்லாம் நடத்தியது அந்த ஈஸ்ட் சாக்கரோமைசஸ் சர்வீசிய. ஓகே, மீதி மெக்கானிசம் எல்லாம் இந்த ஆர்கியல் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் மெக்கானிசம் தான். அது சேம் எஸ் யூகேரியோட்டிக் ரெப்ளிகேஷன் தான். ஈஸ்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா 16 குரோமோசோம் இருக்கு, அரௌண்ட் ஒரு 300 ARS இருக்கு. ARSன்னா ஆட்டோனோமஸ் ரெப்ளிகேஷன் சீக்வன்ஸ். இந்த ARSல தான் ரெப்ளிகேஷன் இனிஷியேஷன் நடக்கிறது இந்த ARSல தான். அப்புறம் யூகாரியோட்டு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ல யூகாரியோட்டிக் டிஎன்ஏ எப்படி ஒரு லீனியர் டியூப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கு இல்லையா? லீனியர் தான். ஆனால் ப்ரோகாரியோட்ல வந்து அது வந்து சர்க்குலர் குரோமோசோம் தான். யூகாரியோட்ல வந்து டிஎன்ஏ இஸ் லீனியர் அண்ட் கண்டெயின் மல்டிபிள் ஒரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்குது. ஓகே, மல்டிபிள் ஒரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கு. அப்புறம் வந்து இந்த ரெப்ளிகேஷன்ல டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான் இங்க பிரைமேஸ் ஆக்டிவிட்டி. பிரைமர் ஆட் பண்றது டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான். ஆனா ப்ரோகாரியோட்ல அப்படி இல்லை. ப்ரோகாரியோட்ல வந்து அதுக்கு தனி ஒரு என்சைம் இருக்குது, டிஎன்ஏ ஜி பிரைமேஸ் சொல்லிட்டு. இங்க வந்து பாலிமரைஸ் தான் பிரைமர் ஆட் பண்றது. ஓகே, இந்த இனிஷியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு, டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இங்க இனிஷியேஷன் சைட்னு சொல்றது நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு, ARS ஆட்டோனோமஸ் ரெப்ளிகேஷன் சீக்வன்ஸ் சொல்லும். அதுதான் இனிஷியேஷன் சைட். அங்கதான் இனிஷியேஷன் ரெப்ளிகேஷனோட. அதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஈஸ்ட்லயா. 2 எக்ஸாம்பிள் ARS1, நிறைய ARS இருக்கு இல்லையா? ஈஸ்ட்ல நம்ம சொன்னது 300 ARS எல்லாம் இருக்கு. அதுல 2 நம்ம எக்ஸாம்பிள சொல்லியிருக்கு. அதுதான் நல்லா அந்த 2ல தான் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி இருக்குது. அதனால அதை பற்றி படிக்கிறது ஜஸ்ட் பேர் மட்டும் ARS1 அண்ட் அப்புறம் ARS 307. ஓகே, 307. ஓகே, இந்த ஆட்டோனமஸ் ரெப்ளிகேஷன் சீக்வன்ஸ் ஆர் AT ரிச்னு சொன்னேன். அப்படிதானே? AT ரிச் தானே? நிறைய அடினின் தைமின் நியூக்ளியோடைடு தான் அங்கே இருக்குன்னு சொன்னேன். ஓகே, அங்க ஒரு ஸ்பெஷல் 11 பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ் தானே இருக்குன்னு சொன்னேன். 11 பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ் இருக்குது. AT ரிச் தான் அது. அந்த சீக்வன்ஸ்ல நம்ம ஒரு பேரிட்டு கூப்பிட்டது, அதுக்கு தான் சொல்றது A எலமெண்ட். என்னது? A எலமெண்ட். ஓகேவா? ஆனா நம்ம சொன்ன இந்த ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இந்த ARS மட்டும் பத்தாது. அதனால அதை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ARS இருக்கிற A எலமெண்ட் கூடாம அங்க B எலமெண்ட் இருக்குது, C எலமெண்ட் இருக்குது. B எலமெண்ட் என்ன? இந்த 3' இந்த AT ரிச், அதாவது A எலமெண்ட் வரைக்கும் இருக்குன்னா இடம்தான் B எலமெண்ட்னு சொல்றது. அதுக்கப்புறம் 5' இருந்து AT ரிச்ல இருக்கு, அதுதானே C எலமெண்ட்னு சொன்னது. ஓகே, அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றது. இந்த ஒரிஜின் இந்த ARS ஆட்டோனமஸ் ரெப்ளிகேஷன் சீக்வன்ஸ் அங்கதானே ஸ்டார்ட் பண்றது. அந்த ARSனே வந்து ரெக்கக்னிஷன் பண்றது, கண்டுபிடிக்கிறது யாரு? ORCன்னு சொன்னல, ORC ஒரிஜின் ஆஃப் ரெக்கக்னிஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். ORC தான் ARSல வந்து பைண்ட் பண்ணும். ஓகே, ORCன்னா ஒரிஜின் ஆஃப் ரெக்கக்னிஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். இனிஷியேட்டர் புரோட்டீன் தான் நம்ம யூகாரியோட் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ல இனிஷியேட்டர் புரோட்டீன் தான் ORC. ORCயை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கு? அதுக்கு வந்து 6 டொமைன் தானே இருக்குது, 6 சப் யூனிட் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 சப் யூனிட்னு ATP பைண்ட் பண்ணும். அதுக்கு வந்து ATPase ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ATPase activity means there should be a ATP hydrolysis. That is, ATP is converted into ADP. So there is a energy will produce. Okay. പിന്നെ വേറെ എന്നാ
இந்த ஓஆர்சி பைண்டிங் என்ன ப்ரொடெக்ட் இந்த டிஎன்ஏஸ் வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுவார், இந்த கட் பண்ணுவார் டிஎன்ஏ, அப்படியே டேமேஜ் ஆயிடும். அதனால அதிலிருந்து ப்ரொடெக்ட் ஆகுது இந்த ஓஆர்சி பைண்டிங். இந்த ஏ எலமெண்ட்டையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது, இல்லாம கொஞ்சம் பி எலமெண்ட்டையும், பார்ட் ஆஃப் த பி எலமெண்ட்டையும் யாரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணது? இந்த ஓஆர்சி பைண்டிங். ஓஆர்சி வந்துட்டு எங்க பைண்ட் செய்யும்? ஏஆர்எஸ்ல வந்து பைண்ட் செய்யும். ஏஆர்எஸ்னா ஏஆர்எஸ்ல தான் ஏ எலமெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஓஆர்சி ப்ரொடெக்ட் ஏ எலமெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த பி எலமெண்ட். ஓகே தானே? நெக்ஸ்ட் வேற என்ன சொல்லியிருக்கு யூகாரியோட்ல? யூகாரியோட் அதுக்கப்புறம் ஹலோ, யாருமே இல்லையா? சொல்லுங்க. இனிஷியேஷன் சார். இனிஷியேஷன். ஓகே, யூகாரியோட்டிக் ரெப்ளிகேஷன் இனிஷியேஷன் சொல்லியிருக்கு. அந்த இனிஷியேஷன் ப்ராசஸுக்கு நம்ம ஒரு பேர் சொல்லியிருக்குல்ல, என்னது? formation of Pre-replication complex, sir. yes formation of pre-replication complex. அங்கதான் கொஞ்சம் டவுட் வந்தது இல்லையா? நிறைய புரோட்டீன் வந்தது. அங்கே யார் புரோட்டீன், என்னென்ன புரோட்டீன்? அங்க வந்து ஒரு CDC6 சைக்ளின் டிபெண்டன்ட் கைனஸ் புரோட்டீன் CDC6. இந்த ப்ரீ ஆர்சி ஃபார்மேஷன் எப்ப நடக்கிறது? G1 செல் சைக்கிளோட G1 ஃபேஸ்ல தான் நடக்கும், இல்லைன்னா லேட் M ஃபேஸ்ல தான் நடக்கும். G1 ஃபேஸ்ல வந்து ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். அதுதான் இனிஷியேஷனோட ஆரம்பம். அதுல வந்து இந்த ORC ஒரிஜின் ஆஃப் ரெகக்னிஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். ORC வந்து CDC6 ரெக்ரூட் பண்ணுன்னு சொன்னல, சைக்கிள் டிபெண்டன்ட் கைனஸ் புரோட்டீன் CDC6 யாரு ரெக்ரூட் பண்ணும்? ORC வந்து ரெக்ரூட் பண்ணும். ஓகே, அப்புறம் வந்து மறுபடியும் வேற ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் அங்க என்ன சொன்னது? CDT1 யாரை ரெக்ரூட் பண்ணும்? MCM227 யாரு? இந்த ரெப்ளிகேஷன்ல ஹெலிகேஸ் தான் MCM227. அப்போ வந்து ப்ரோகாரியோட்ல ஹெலிகேஸ் யாரு? DNA-B. ப்ரோகாரியோட்ல ஹெலிகேஸ் DNA-B. Yes, ஓகே, sir. இங்க வந்து ஹெலிகேஸ் வந்து MCM227. ஓகே, there is a two recruitment. ORC வந்து CDC6 கொண்டு வந்தாச்சு, CDT1 வந்து MCM227 கொண்டு வந்தாச்சு. அப்படிதானே? ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அங்க யாரெல்லாம் இருக்குது? ORC இருக்குது, CDC6 இருக்குது, CDT1 இருக்குது, MCM227 இருக்குது. இந்த MCM227 is a helicase in eukaryotic replication. இந்த MCM227 recruited by CDT1 and CDC6 is recruited by ORC. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னது? 2 ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கணும் இந்த ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. there is a 2 ATP hydrolysis. One for loading of MCM227. ஓகே, அது யாரு? அந்த பாஸ்போரிலேஷன் யாரு நடத்துறது? CDC6. ஓகே, CDC6 ஒரு பாஸ்போரிலேஷன் for the loading of helicase. CDC6 ஒரு பாஸ்போரில். அப்போ தெரிஞ்சுதா ORC எதுக்கு CDC6 ரெக்ரூட் பண்றதுன்னு? அந்த CDC6 தான் பாஸ்போரிலேஷன். அந்த CDC6 பாஸ்போரிலேஷன் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் MCM227 லோட் பண்றது, டிஎன்ஏலேக்கு லோட் பண்றது. ஓகே, கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஒரு ATP ஹைட்ரோலிசிஸ் நடந்தது ORCல இருக்குல்ல, ORCல ஒரு ATP ஹைட்ரோலிசிஸ் நடந்தது. ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் இன் ORC. அது எதுக்கு நடந்தது? ஃபார் த ரிலீஸ் ஆஃப் MCM227. அப்படிதானே? ஃபார் த ரிலீஸ் ஆஃப் MCM227. ORCல இருந்து இந்த ஹெலிகேஸ் ரிலீஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அதுக்கு மூவ் பண்ண முடியும். அப்படிதானே? ஸோ ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ATP ஹைட்ரோலிசிஸ் நடந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து லோடிங் MCM227 லோட் பண்றதுக்கு ஒரு ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடந்திருக்கு. ஓகே, அப்புறம் எங்க என்னது? CDT1 தான் MCM227 ரெக்ரூட் பண்ணது. ஓகே, CDT1 MCM227 ரெக்ரூட் பண்ணும். CDT1 MCM227 that is ஹெலிகேஸினை கொண்டு வரும். யாரு கொண்டு வரும்? CDT1 கொண்டு வரும். ஆனா இந்த கொண்டு வந்த MCM டிஎன்ஏக்கு லோட் பண்ணணும்.
டிஎன்ஏக்கு லோட் பண்ணணும். அதனால அங்கே ஒரு பாஸ்போரிலேஷன் நடக்கணும். ஓகே, ஓஆர்சி கொண்டு வந்த CDC6 அங்க இருக்கு. ஓஆர்சி கொண்டு வந்த CDC6 அங்க இருக்கு. ஓஆர்சி recruited CDC6 are there. So the ORC கொண்டு வந்த CDC6ல ஒரு பாஸ்போரிலேஷன் நடக்கும். அந்த பாஸ்போரிலேஷன் தான் இந்த CDT1 கொண்டு வந்த MCM227 டிஎன்ஏக்கு லோட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. ஓகே, ஹெல்ப் ஆகுது. ஓகே, that is a one phosphorylation. Then another phosphorylation. ஓகே, லோட் எல்லாம் ஆயிடுச்சு. லோட் எல்லாம் ஆயிடுறதுக்கு அப்புறம் ORC இதெல்லாம் ORC ஒரிஜினல் ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அதெல்லாம் பைண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். இது MCM227. அப்போ ORC வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் யாரை, நம்ம ஹெலிகேஸனை. அதனால there is another ATP hydrolysis. That is ORCயில் இருக்கிற ATP hydrolysis நடக்கும். ஓகே, clear? Yes, sir. அதுல யாருக்காவது எனி டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுல இங்க ஒன்றும் இல்லை. ஓஆர்சி வந்து CDC6 ரிக்ரூட் பண்ணும். இந்த CDC6ல இப்போ ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் தான் CDT1 கொண்டு வந்த MCM227 டிஎன்ஏக்கு லோட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஓகே, அவ்வளவுதான். அப்போ நம்ம தனியா இதோட ஃபங்க்ஷன் പറയുம்போது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகும். இப்படியே அது கனெக்ட் பண்ணி படிச்சாலே ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, தனியா சொல்லும் போது என்ன, CDT1 recruited MCM227 and ORC recruited CDC6 for the loading of MCM227 onto the DNA. There is a one phosphorylation that is done by CDC6 and another phosphorylation done by ORC for the release of MCM227 from the ORC. That's all about yesterday classes. Okay, clear? Yes, sir. Sir. Okay, this is the pre-replication complex formation. CDT1 in the MCM227. This is a helicase. MCM227 helicase recruited by this CDT1. This CDT1 recruited MCM227. Okay, here complex form ஆயிடுச்சு. யார் complex CDT1 and MCM227. இந்த CDT1 and MCM227 complex-നെ இங்க லோட் பண்ணணும். ஓகே, இங்க லோட் பண்றதுக்கு CDC6ல இந்த CDC6ல ஒரு பாஸ்போரிலேஷன் நடக்குது. ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்குது CDC6ல. ஓகே, ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடந்தாலே இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏல லோட் ஆயிடும். The MCM227 complex will load in the double standard DNA. Okay, 1 minute. ஹலோ, ஓகே. இன்னும் இல்லை, மழை பெஞ்சாச்சு. பெயின் மழை. ஹலோ,
audible தானே? Yes, sir. Okay. என்ன சொன்னது CDC6 ல ஒரு ATP hydrolysis. So this MCM227 load to the double stranded DNA. After loading, there is another hydrolysis by ORC. This ORC. This is the origin recognition complex. ORC. Okay. ORC ல ஒரு ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும். அது எதுக்குன்னா இந்த MCM227ஓட ரிலீஸ் இருக்குதான். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த CDT1 எல்லாம் இங்கேருந்து ரிமூவ் ஆகி போயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த CDT1 அங்க தேவையில்லை. ஓகே. CDT1 இந்த MCM227 ரெக்ரூட் பண்றதுக்கா. அப்போ இங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. என்னது யார் இருக்கு அங்க? ORC இருக்குது, CDC6 இருக்குது, DNA. ஓகே. the ORC dot CDC6 dot and DNA. Okay. Okay, sir. இது வந்து சேம் இதுதான் ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல அந்த MCM227 லோட் பண்றதுக்கு இருக்கிற சேம் பிக்சர் தான் இது. இது வந்து இது வேற டெக்ஸ்ட்ல இருக்கிற பிக்சர். இது வந்து ட்ராப்பில் இருக்கணும். இது வந்து வாட்சன் சொல்லிட்டு அந்த புக்கில் இருக்கிறது. சரி, உங்களுக்கு இந்த புக்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருச்சா? எல்லா புக்கும் கிடைச்சிருச்சுதான். சாஃப்ட் காப்பி எல்லாருக்குமே. This picture you can see in the textbook what's okay. ORC. This origin recognition complex இங்க இருக்குது. இந்த ORC-க்கு ATP binding பண்ண முடியும். அந்த ATP தான் இது. ஓகே. CDC6 எதுக்காங்க இந்த ORC recruit CDC6 அப்படிதானே? CDC6 கொண்டு வரும். ஓகே. அப்புறம் CDT1 MCM227 கொண்டு வரும். ஓகே. ஓகே, அங்க CDC6 இங்க இருக்கு. ஓகே. MCM227 கொண்டு வருது. CDC6ல ஒரு ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும். அதனால இங்க லோட் ஆயிடும். இந்த CDC6ல ஒரு ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும். ஸோ MCM227 DNA-ல லோட் ஆயிடும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த CDT1 ரிலீஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த ORC இருக்குன்னா ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும். இது ரிலீஸ் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு ஹைட்ரோலைசிஸ் நடக்கும்னு சொன்னல ORC-ல. இங்க பாரு, ORC-ல ATP இருக்குது. இங்க பார்க்க முடியுது. ORC-ல ஒரு ATP இருக்குது. ஆனா இங்க ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த பைண்டிங் ORC அண்ட் MCM227 பைண்டிங் போயிடுச்சு. இங்க ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு MCM227. அப்ப பாரு, இங்க பாரு, ATP ஹைட்ரோலைசிஸ் நடந்தாச்சு. இங்க ATPக்கு பதிலா என்ன இருக்குது? ADP தான் இருக்குது. ஓகே, கிளியர்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து MCM ஹெலிகேஸ் ஆக்டிவேஷன். MCM ஹெலிகேஸ் ஆக்டிவேஷன் or அதனால நம்ம என்ன சொல்லும்? ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் லைசென்ஸ்டு ஒரிஜின். ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் லைசென்ஸ்டு ஒரிஜின். திஸ் இஸ் த லைசென்ஸ்டு ஒரிஜின். இதுதான் நம்ம லைசென்ஸ்டு ஒரிஜின் சொல்றது. ஓகே, நம்ம சொன்னல லைசென்சிங். ப்ரீ RC formation by assembling MCM227 is called licensing. Pre-RC formation by assembling MCM227 is called licensing. அதுதான் licensing. இந்த MCM227 DNA-ல லோட் பண்றது ப்ராசஸ்க்கு தான் நம்ம licensing சொல்றது. ஓகே, licensing சொல்றது. அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற புரோட்டீன் தான் CDC6 and CDT1. லைசென்சிங்க்கு ஹெல்ப் பண்றது புரோட்டீன் தான் CDC6 and CDT1 are the licensing factors, and this process is called licensing. Okay, this process is called licensing. After licensing, there should be a activation of the licensing origin. Licensed origin. License origin நம்ம ஆக்டிவேஷன் பண்ணணும். ஓகே, G1 ஃபேஸ்ல இந்த ஒரிஜினை கிரியேட் பண்ணியாச்சு. லைசென்சிங் ஒரிஜின் லைசென்ஸ் கிடைச்சாச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, அப்ப MCM ஹெலிகேஸ் ஆக்டிவேஷன். MCM ஹெலிகேஸ்னை லோட் பண்ணது மட்டும்தான் G1 ஃபேஸ்ல நடந்தது. ஓகே,
G1 phase only loading of the MCM helicase, and this activation occur at the during the S phase of the cell cycle. There is a high CDK, cyclin dependent kinase. There is high CDK level in the S phase. And in the G1 phase low CDK level. So low CDK level. Appo activation agadu. அங்க நிறைய சிடிகே மூலிகுள் வேணும். சைக்கிள் டிபெண்டன்ட் கைனஸ் நிறைய என்சைம்ஸ் நிறைய சிடிகே வேணும். அப்பதான் இந்த MCM227 ஆக்டிவேஷன் ஆகும். ஆக்டிவேஷன் ஆயா மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணும். ஓகே, சிம்பிள் லாஜிக். G1 ஃபேஸ்ல லோ சிடிகே, G1 ஃபேஸ்ல லோ சிடிகே. அந்த லோ சிடிகேல வந்து MCM227 லோட் பண்ணும். டிஎன்ஏ லோட் பண்ணிட்டு ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஆனா அப்படியே இருக்கும். செல் எப்போ இந்த செல் டிவிஷன்ல செல் டிவிஷன் போகுதோ, எப்போ செல் டிவிஷன்ல என்டர் பண்ணுதோ அப்பதான் வந்து இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்கணும். அந்த ரெப்ளிகேஷன் நடக்கணும் இவன் எப்பன்னா செல் சைக்கிள்ல S phase is the cell cycle. We know that there is a different phases in cell cycle, and in the G1 phase, in replication aspect la paakumbodhu the G1 phase la MCM227 load agum, and the activation eppa nadakum S phase la da replication nadakum. Okay, cell cycle oda S phase la da replication nadakum. Anga high CDK level aayirkum, okay. Please note that the point there is a high CDK level in S phase and a low CDK level in G1 phase. Low CDK level in G1 phase. Okay, MCM helicase activation. Okay, licensed origin activation பண்ணணும். Okay, that is the next step of eukaryotic replication. So this activation is started from the origin. Okay, எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு கேட்டாலே இந்த ORC சொன்னல நம்மள ORC origin replication complex என்ன. ஓகே, ORC ல வந்துட்டு ORC எல்லாம் இந்த ORC எங்க இருக்குதா, இந்த ORC எல்லாம் எதுக்கு, இந்த லைசன்ஸ்ல ஒரிஜினை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தான், ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்னை ஓர் இந்த ஹெலிகேஸ்னை நமக்கு ஆக்டிவேஷன் பண்ணணும். MCM ஹெலிகேஸ் ஆக்டிவேஷன் அது வந்து S phase ல நடக்கும். அங்க ஹை சிடிகே லெவல். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் எங்க பிகின் பண்ணுது, இந்த லைசன்ஸ்டு ஒரிஜின்ல தான் இந்த ப்ராசஸ் பிகின் ஆகும், ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, this process begins with a licensed origin. The licensed origin இங்க பாரு, இங்க இருக்குல்ல licensed origin. Okay, licensed origin, that is MCM227 loading to MCM227. Each move on opposite direction. Okay. Okay, then a cycling dependent kinase CDC7. Okay, in the right side இருக்கிற பிக்சர் பாரு, இது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த பிக்சர்ல போவோம். CDC7, that is இங்க நம்ம இது இந்த ஆக்டிவேஷன் வந்து மெயினா ரெண்டு சைக்ளின் டிபெண்டன்ட் கைனேஸ் தான் இருக்குது. சைக்ளின் CDK and DDK and CDK. CDK இங்க இருக்கு, இங்க DDK இருக்கு. இங்க DDK ஓட பேரு தான் CDC7. CDK தான் CDC7. Okay, CDC7, the first CDC7 phosphorylate. CDC7 phosphorylate MCM227. Okay, MCM227. Okay, left side bar CDC7 phosphorylate MCM227. Okay, thank you for MCM227 phosphorylate IG. Okay, first one the CDC7 phosphorylate MCM227. At the same time, CDK, cyclin dependent kinase, phosphorylate. There is a 2 phosphorylation. CDK phosphorylate protein called SLD2 protein. SLD2. Okay, and also phosphorylate SLD3. Okay, CDK வந்து
யாரை phosphorylate பண்ணும் SLD2 னை phosphorylate பண்ணும் and SLD3 ஐயும் phosphorylate பண்ணும். Okay, the phosphorylated SLD3 and SLD2 form a complex with DPB11. There is another replication protein that is DPB11. SLD3 and SLD phosphorylated SLD3 and SLD2 form a complex with DPP11. SLD3 and SLD2 form a complex with DPP11. Okay. Then this SLD3 interact with another protein called CDC45. Phosphorylated SLD3 interact with another protein called CDC45 and phosphorylated SLD2 interact with another protein called genes and epsilon. What is epsilon? DNA leading strand. DNA leading strand. It's a polymerase. Yes, sir. Polymerase enzyme, sir. Polymerase responsible for the synthesis of leading strand. Okay. Yes, sir. This phosphorylated SLD2 interact with genes and epsilon. Okay, இங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. நல்லா பாருங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்படியே லெஃப்ட் வா CDK phosphorylate SLD3 and SLD2. CDK வந்து SLD3 ஐயும் phosphorylate பண்ணியாச்சு, SLD2 ஐயும் phosphorylate பண்ணியாச்சு. Okay. The phosphorylated SLD2 and SLD3 formed a complex with a DPP11. SLD3 and SLD2 form a complex with a DPP11. And there is a complex formation DPP11, SLD3 and SLD2. Okay. This is another after this complex formation, this SLD3 interact with the CDC45. SLD3 interact with the CDC45 and SLD2 interact with the genes protein and DNA polymerase epsilon. Genes protein and DNA polymerase epsilon. The genes protein வந்து heterotetrameric ആണ്. Heterotetrameric protein தான் the genes protein. Heterotetrameric protein தான் the genes protein. Heterotetramic. Okay. And இங்க ஒரு complex form ஆயிடுச்சு இல்லையா? இந்த complex, the resulting complex interact with யாருவாயிட்டு interact பண்ணும் MCM227 நம்ம helicase MCM227 ஆயிட்டு interact பண்ணும் இந்த complex. Okay. After interaction of MCM227, another enzyme, that is polymerase delta and polymerase alpha. Polymerase delta for the synthesis of lagging strand and polymerase alpha synthesis of primer and initiator DNA. Primer synthesis பண்றதும் initiator கொஞ்சம் nucleotide synthesis பண்றதும் the polymerase alpha da. Okay. After this complex interact MCM227, there is a recruitment of polymerase alpha and polymerase delta. Okay. Additional protein polymerase alpha and polymerase delta. Polymerase alpha and polymerase delta interact with the pre-initiation complex. Pre-initiation complex with interact out. Okay. முடிஞ்சிருச்சு. என்னது இங்க pre-replication complex form. So which forms a two replication form. Here is one and here is another one. Forms two replication form. And now it's ready to begin DNA synthesis. Now here it is ready to begin DNA synthesis. The complex எல்லாம் form ஆகிறதுக்கு இங்க ஒரு stable complex ஆயிடும். அந்த stable complex ல
யாரார் இருக்கும், that is stable complex the active helicase. Then என்ன process நடக்குது, என்ன process, activation of licensed origin. Licensed origin na MCM helicase activation, MCM 227 helicase activation, MCM 227 helicase activation. Okay, அந்த active helicase எப்போ ஆகும், the helicase எப்போ active ஆகும், இப்படி ஒரு complex form பண்ணும் போதா CMG complex சொல்லும், CMG complex சொல்லும். என்னது CMG complex, CMG complex ல யாரா இருக்கும், CDC 45, CDC 45, MCM 227, MCM 227 and GINS and GINS. This complex is called CMG complex, CMG complex. இந்த complex MCM 227 ஓட சேர்ந்தாலே அந்த MCM 227 helicase activation ஆயிடும். Okay, so helicase activation is complete. Clear? இன்னொரு வாட்டி சொல்லணுமா? Yes, sir. எங்க process begin, the process begins with a licensed origin. The helicase activation process begins with a licensed origin. Okay, then a cyclic dependent kinase, cyclic dependent kinase, that is CDC7. Okay, CDC7 phosphorylate MCM 227, CDC7 phosphorylate, CDC7 phosphorylate MCM 227. And a second cyclin dependent kinase CDK, second dependent CDK, second CDK, second cyclin dependent kinase CDK phosphorylate SLD2 and SLD3 protein, SLD2 and SLD3 protein. Okay, then which in turn form a complex, which in turn form a complex, in turn form a complex with the DBP11, which in turn a complex with the DBP11. Okay, and then this SLD2 interact with the heterotetrameric GINS protein and DNA polymerase epsilon. Also SLD3 protein interact with the CDC45, CDC45. Okay, இந்த CDC45 இந்த ஜின்ஸும் நமக்கு தேவை. இதுக்கு இங்க ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு, யார் கூட, MCM 227 கூட காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. ஓகே, and this formed complex interact with the MCM 227. Okay, this resulting complex interact with the MCM 227. This resulting complex interact with the MCM 227. And another proteins recruited in this complex, that is our polymerase alpha and polymerase delta. Okay, yes, now ready to begin DNA synthesis. There is a 2 replication form. Here is one and here is another one. This 2 MCM 227 helicase move to opposite direction. Okay, opposite direction. So our licensed origin now activated. Our licensed origin now activated. Now activated. Our licensed origin now only activated. Okay, now only activated. Clear? Yes, sir. Okay. Here is SLD3, SLD2, DPP11 complex formation. Okay, complex formation. The CDC7 phosphorylation to MCM 227. The CDK phosphorylation SLD2 here. In this complex formation, SLD3 interact with the CDC45 GINS, SLD2 interact with the polymerase epsilon. Okay, and the 2 replication fork formation. Here are the GINS, CDC45 helicase, GINS, CDC45 helicase. That is CMG complex. That is CMG complex. Okay, here also CDC45 GINS and MCM227. CMG complex formation. CMG complex formation. Okay. There is a polymerase epsilon இருக்குது, polymerase delta இருக்குது. Okay. Polymerase epsilon இருக்குது, polymerase delta இருக்குது. Okay. ஆனா இங்க polymerase alpha இங்க இருக்குது, polymerase alpha இங்க இருக்கு. Okay. Now the licensed origin is activated. Okay.
Ready for begin DNA synthesis. No, ready for begins the DNA synthesis. Okay. MCM helicase activation. S phase. High CDK. Okay, CDC 6 and okay. இது கொஞ்சம் படிச்சு பாரு எல்லாருமே நம்ம சொன்னதுதான் இதுல இருக்குது. Please read this. Okay. எல்லாருமே வந்து ரீட் பண்ண ஒரு வாட்டி. Okay, படிச்சாச்சா? ஹலோ கேக்குதா? Yes, sir. Okay, another two kinase get activated. Two kinase get activated. CDK, cycling dependent kinase, and DDK, DBF4 dependent kinase. DBF4 dependent kinase. ഇതൊന്നും എക്സാമിന് കേൾക്കാതെ DBF, DDK എന്ന DBF4 dependent kinase ഒന്നും നമുക്ക് தெரியறதுக்கு தேவையே இல்லை. புரியுதா? ஆனா படிக்கும்போது ஒரு கிளாரிட்டிக்காக கொடுத்தது அதெல்லாம். ஓகே, இதொന്നും பார்த்து பயப்பட வேண்டாம். இதொന്നും நம்ம பைஹார்ட் பண்ண தேவையில்லை. இதொന്നും இதுவரைக்கும் எக்ஸாம் கேட்டதே இல்லை. மீன்ஸ் இந்த நேம் எல்லாம் DDK, DBF4 dependent kinase, இந்த DDK வந்து DBF4 dependent kinase நமக்கு தெரியறதுக்கு தேவையில்லை. சும்மா அப்படியே படிச்சு போக வேண்டியதா. பை சான்ஸ் 2 மார்க்ஸ் கேட்டா ஆப்ஷன்ல கண்டா நமக்கு ஞாபகம் வரும். புரியுதா? இதுவரைக்கும் கேட்டதில்லை அதெல்லாம். ஓகே, 2 kinase get activated. CDK, cycling dependent kinase, and DDK நம்ம சொன்ன CDC7. Okay, CDC7. This is the CDK. Okay, and CDK. அதுதான் 2 kinase. 2 kinase சொல்றது. Okay. DDK, CDC7 phosphorylate MCM227 helicase. This CDC7 phosphorylate MCM227 helicase. And CDK phosphorylate SLD2 and SLD3 protein. CDK phosphorylate SLD2 and SLD3 protein. Phosphorylated SLD2 and SLD3 bind with DPP11. Phosphorylated SLD2 and SLD3 bind with DPP11. Phosphorylated SLD2 and SLD3 bind with DPP11. Okay. Okay. Next, phosphorylated SLD2 recruit genes and polymerase epsilon. Phosphorylated SLD2
recruit gins and polymerase epsilon. Phosphorylated SLD3 recruit CDC5. So phosphorylated SLD2 recruit gins and epsilon. And phosphorylated SLD3 recruit CDC45. The SLD3 recruit CDC45. Okay, next gins and CDC45 are HAP. Helicase activating proteins gins and CDC45. In the gins CDC45 complex form MCM227. That's CMG complex. CMG complex. Okay. Gins and CDC45 are HAP, helicase activating proteins. And together with MCM227 is called OMG complex. OMG complex. Okay. And here CDC6 and CDT1 are phosphorylated by CDK and released. Okay. CDC6 and CDT1. Yaar CDC6 and CDT1 never irukda? Yes, sir. Loading DNA. MC27 loaded DNA help in the proteins. Okay. கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னது. Okay. Load பண்ணி MC2 அதுக்கப்புறம் இந்த CDC6 CDT1 நமக்கு தேவையில்லை. அப்ப அது எப்ப ரிலீஸ் ஆகுது இங்க இருக்குது. ஓகே, எப்ப ரிலீஸ் ஆகுது இந்த சிடிகே வந்து போஸ்போரிலேட் பண்ணும்போது அந்த CDC6 CDT1 ரிலீஸ் ஆகுது. CDC6 and CDT1 are phosphorylated by CDK and released. Okay, here one portion of the phosphorylated CDC6 and CDT1 are get degraded in 26 proteasomal complex. Then the 26 proteasomal complex. இது நம்ம படிக்கும் அப்புறமா படிக்கும் இந்த புரோட்டீனை எல்லாம் டீக்ரேடட் பண்றதுக்கு நம்ம செல்லில் இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம், ஒரு மெக்கானிசம், அதுக்கு பேரு தான் 26 புரோட்டியோசோமல் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த 26 புரோட்டியோசோமல் காம்ப்ளெக்ஸை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கும். ஓகே, இப்போ இது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். இந்த CDC6 CDT1 டீக்ரேட் பண்ணும். எப்ப டீக்ரேட் பண்ணும்? ஆஃப்டர் திஸ் பாஸ்போரிலேஷன். யார் பாஸ்போரிலேஷன் கொடுக்கிறது? CDK. இந்த CDK பாஸ்போரிலேஷன் கொடுத்தாலே அங்க CDT1 CDC6 ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ரிலீஸ் ஆக CDC6 CDT1 26X புரோட்டியோசோமல் காம்ப்ளெக்ஸில் போய் டீக்ரேட் ஆகும். ஒரு போர்ஷன் மட்டும் தான் டீக்ரேட் ஆகும் சொல்லியிருக்கு இல்லையா? அதர் போர்ஷன் கெட் பவுண்டட் பை ஜெமினின் புரோட்டீன் அண்ட் ஸ்டோர்டு. ஜெமினின் சொல்லிட்டு ஒரு புரோட்டீன் இருக்கு சார், இல்ல ஜெமினின் புரோட்டீன் கால்ட் ஜெமினின். ஓகே, one portion of the one portion of the phosphorylated CDC6 and CDT1 degraded by 26X proteasomal complex, and another portion of phosphorylated CDC6 and CDT1 bounded by geminin protein and stored. Okay, இது ஏன் இங்க போஸ்போரிலேட் பண்ணிட்டு டீக்ரேடேஷன் பண்ணதுன்னா, இந்த ஒரு வாட்டி மட்டும்தான் இந்த ரெப்ளிகேஷன் இனிஷியல் நடக்கணும். புரியுதா? ஒரு ரெப்ளிகேஷன் முடியறதுக்கு ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் முடியறதுக்கு முன்னாடி another round of replication அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. there is no another there should be ensure that there is no another round of replication. Okay, next one, the primase polymerase alpha. Okay, நம்ம சொல்லியிருக்கு இங்க பிரைமேஸ் யாரு? polymerase alpha தான் primase. Okay, primase polymerase alpha and polymerase alpha and polymerase delta loaded to the lagging strand. Okay, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது. எங்க தான் லோட் பண்றது? lagging strandல தான் யாரை லோட் பண்றது? polymerase alpha யும் polymerase delta lagging strandல தான் லோட் பண்றது. Okay, then SLD2, SLD3 and DPP11 are released. Okay, the polymerase alpha and polymerase delta polymerase alpha and polymerase delta, another proteins are recruited by this complex. After recruit the SLD2 and SLD3 and DPP11 first layer complex form பண்ணிருக்கல. இங்க பாரு, SLD3 SLD2 and DPP11 complex form இருக்குல, அதெல்லாம் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும். Okay, the CMG complex along with the polymerase move to opposite side. Now the helicase encircle only the lagging strand.
CMG complex along with the polymerases move to opposite side. Okay, opposite side helicase move pannum. Now the helicase encircle only the lagging strand. Okay, only the lagging strand சுத்தி பிடிச்சு உட்காரும். யாரு encircle பண்ணும். யாரு MCM 227 helicase. MCM 227 helicase encircle only the lagging strand. Only the lagging strand. Okay. Collision of MCM 227 helicase from two separate origins. This is a eukaryotic DNA. There is a multiple origins. So collision of MCM 227 helicase from two separate origin. Two separate origin irukkanada MCM 227 வந்து collision பண்ணுவாரு. இது என்ன சொல்றது? கூட்டி மட்டும். Okay. Collision. ஒரே இடத்துல வர்றது. Okay. Terminate the replication. So replication terminate ஆகும். எப்படி terminate ஆகும்? இது வந்து DNA polymerase in eukaryote da. Sorry, DNA in eukaryote da. Eukaryote la DNA, we know that there is a multiple origin of replication initial, multiple origin site இருக்குது. So the origin site வந்து ஒரு இடத்துல வந்தாலே அங்க collision நடக்கும். That is the termination of replication. Okay. This is all about MCM helicase activation. All clear? Yes, sir. Okay. இதெல்லாம் வந்து நம்ம நீங்க இந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு எல்லாமே சொல்ல முடியணும். ஓகே, இந்த பிக்சரு இல்லைன்னா இந்த பிக்சரு இது வந்து நோட்ஸ் தான். நீங்க இப்படிதான் நோட்ஸ் எழுதணும். கிளாஸ் இப்படி இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம், இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எல்லாம் டெக்ஸ்ட்ல இருக்கும், இப்படி வரிசையா இருக்கும். ஆனா நீங்க நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இப்படி பண்ணணும். ஓகே, இப்படி நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்படி நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இந்த நோட்டு மட்டும் பார்த்துட்டு அந்த கண்டென்ட் கம்ப்ளீட்டா சொல்ல முடியணும். இந்த என்ன கண்டென்ட், இந்த கண்டென்ட் கம்ப்ளீட்டா இந்த பிக்சர் பார்த்துட்டு சொல்ல முடியணும். அப்பதான் நமக்கு தெரியும், நமக்கு படிக்கும் எக்ஸாமுக்கு போயிட்டு அப்ளை பண்ண முடியும். அப்பதான் அப்ளை பண்ண முடியும். இப்போ படிச்சு முடியும் போது இந்த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் ஹெலிகேஸ் ஆக்டிவேஷன் படிச்சு முடியும் போது இந்த நோட்ஸ் மட்டும்தான் உங்களை கையில் இருக்கணும். இந்த நோட்ஸ் பார்த்துட்டு கம்ப்ளீட்டா சொல்ல முடியும். ஓகேவா? அப்போ படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். படிச்சிருக்க ஏதாவது டவுட் இருந்தா போயிட்டு இங்க போயிட்டு பார்க்கணும். ஓகேவா? இதேதான் சொல்லியிருக்கப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த பிக்சர் பார்த்துட்டு இல்லைன்னா இந்த பிக்சர் ஏதோ ஒரு பிக்சர் பார்த்துட்டு நமக்கு கம்ப்ளீட்டா இந்த மெக்கானிசம் சொல்ல முடியணும். எல்லாமே அப்படிதான் படிக்கணும். ஓகே, சிம்பிள் நோட்டு நீங்க தான் உங்களோட கையால உண்டாக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு படிக்க முடியும். இப்படி உண்டாக்கிட்டு யாருக்காவது சொல்லிக் கொடுக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு. அப்பதான் ஞாபகத்தில் இருக்கு. ஓகேவா? Okay, sir. ஓகே, யாராவது இது கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? இந்த பிக்சர் பார்த்துட்டு இது மட்டும் வந்து சொல்ல முடியுமா? யார் சொல்ல போற? நான் பேரு கூப்பிடணுமா இல்ல யாராவது சொல்லுமா? ஓகே, இந்த பிக்சர் பார்த்துட்டு சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியலன்னா நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னது எதுக்கு? யார் சொல்லலாம்? நோ ப்ராப்ளம். தப்பா வந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம், நானே ஹெல்ப் பண்ணும். எனிவன் ட்ரை? சொல்லலாம்ல உங்களுக்கு. எனிவன் கேன் ட்ரை? Sir. ஓகே, யாரு? Kirti, sir. கீர்த்தி சொல்லு. MCM activation start என்னது licensed origin ஸ்டார்ட் பண்றது. ஓகே, CDC phosphorylated MC 27 வந்துட்டு phosphorylated பண்ணுது. ஓகே, ஆஃப்டர் MC M27 வந்துட்டு phosphorylated. இப்போ வந்துட்டு phosphorylated ஆயிட்டு இனி CDK வந்துட்டு SLD2 னையும் SLD3 யும் ரெண்டு புரோட்டீனை phosphorylated பண்ணுது. ஓகே. After SLD3 phosphorylated and SLD2 phosphorylated ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഫോം ആയതിനു ശേഷം ഇത് വന്നിട്ട് DP P11 ആയിട്ടൊരു ഇത് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആവുന്നു. ഓക്കെ,
complex formation with Next, DPP11. Okay. yes. അടുത്ത SLD3 phosphorylated ആയത് another protein ആയിട്ട് interact ആവുന്നു CDC45 ആയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് SLD2 phosphorylated ഇത് വന്നിട്ട് interact with another 2 protein ആയിട്ട് interact ആവുന്നു. Yes. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ MC-M27 വന്നിട്ട് ഈ പോളിമറൈസ് ആൽഫ ആൻഡ് പോളിമറൈസ് ഡെൽറ്റ വന്നിട്ട് ലോഡഡ് ടു ലാഗിംഗ് സ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോഴത്തേക്കും SLD211 D2 ആൻഡ് SLD3 DPP BHR റിലീസ്ഡ് ആകുന്നു. Here complex form பண்ணது active helicase சொன்ன complex name CMG complex. CMG complex വന്നിട്ട് ഫോം ആവുന്നു സർ. CDC45 MCM27 and genes. Okay. Anyone? வேற யாராவது கீர்த்திதாப்பம் சொல்ற வேற யாராவது சொல்லணுமே? யார் சொல்ல போற? ஹரிணி கேக்குதா? இளவரசி சுபா சுபா சொல்லுங்க. Sir. Okay. Please explain this activation of helicase. நானே ஹெல்ப் பண்றேன், சொல்லுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Sir, MCM helicase activation, which means activation of license origin. Okay. First one is CDC7 and then phosphorylated to MCM27. Okay. And again that is a phosphorylated complex of MCM27 is okay. CDK CDC7 phosphorylated MCM27. Okay. Next yes. cycling dependent kinase phosphorylated பண்ணும் யார பண்ணும்? Slide SLD2 and SLD3. Okay. And then next phosphorylated by SLD3 is a CDC45. No, SLD2 and SLD3 are phosphorylated. This phosphorylated SLD3 and SLD2 are complex complex with DPP11. Yes, sir. DPP11 and then SLD3 is a CDC45 phosphorylate. SLD3 interact with another protein called CDC45. So SLD2 is a interact with the genes and DNA polymerase epsilon okay. protein. And then both அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து MCM27 interact பண்ணும், அப்படிதானே? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து MCM27 interact பண்ணும். அதுக்கப்புறம் polymerase alpha and polymerase delta are recruited this complex. Yes, sir. Okay. And then get finally CDC. There is a complex, a stable complex CDC45, MCM27 and the genes. That is called a CMG complex. That is the active helicase. Okay. Yes, sir. SLD3, SLD2 எல்லாமே ரிலீஸ் ஆயிடும். CDC6, CDD1 எல்லாமே ரிலீஸ் ஆயிடும், அப்படிதானே? Yes, sir. Okay. இந்த ரிலீஸ் ஆய CDC6 and CDD1 degrade ஆயிடும். கொஞ்சம் வந்து ஜெமினின் வந்து protect பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிடும். Okay. That is all about yes, MCM helicase activation. Next, move on. This is also MCM helicase activation. முன்னாடி சொன்ன மாதிரி this is from another text. உங்களுக்கு எது convenient அது படிச்சா போதும். ஓகேவா? MCM27, CDK, DDK, SLD, CDK வந்து phosphorylate, SLD2, SLD3 and complex formation with DPP11. இந்த DDK வந்து DDK, that is CDC7. Phosphorylated MCM27, phosphorylated MCM27. இங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். DPP11 இருக்கும், SLD3 SLD2 வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். அப்புறம் வந்து polymerase epsilon gene scopic protein and CDC45 காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு
அதுக்கப்புறம் load ஆயிடும். Okay. இந்த phosphorus CDT1 SLD2 SLD3 எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடும். அப்புறம் இந்த DPP11 ரிலீஸ் ஆகுது. ஓகே, DPP11 இந்த DPP11 அதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடும். ஓகே, CDT சாரி SLD1 SLD3 ஏன் சொல்லுங்க. ஓகே, எல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுட்டு இங்க ஸ்டேபிள் CMG காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டு. ஓகே, ஸ்டேபிள் CMG காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, polymerase alpha primase, polymerase alpha or primase and polymerase delta loaded to the lagging strand, okay, எல்லாம் இங்க இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து elongation. ஓகே, okay, elongation. 3 different DNA polymerase. நம்ம நேத்து சொன்ன மாதிரி there are 3 different DNA polymerase for normal replication, fork formation, propagation. Okay, the 3 different polymerase. ஏன் 3 different polymerase நான் எடுத்து சொல்றேன். prokaryote பார்த்தாலே there is a one polymerase தான் leading strand, lagging strand எல்லாமே synthesis பண்றது. That is DNA polymerase 3 sir. Okay, DNA polymerase 3. Okay, here different polymerase. Polymerase alpha, polymerase delta, polymerase epsilon. இங்க ஒரு எக்ஸெப்ஷன், எல்லா யூகாரியோட்லயும் இந்த 3 polymerase நமக்கு பார்க்க முடியும். ஓகே, ஆனா எக்ஸெப்ட் SV14 சைமன் வைரஸ் சொன்னல, நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்க SV14 வைரஸ், ஈஸ்ட், ஆர்கியா, அங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் தான் இந்த ஸ்டடிஸ் பண்ணியிருக்கு. இந்த SV14ல மட்டும் polymerase alpha and polymerase delta மட்டும் தான் இருக்குது. And another all eukaryotes contain all 3 polymerase, polymerase alpha, polymerase delta and polymerase epsilon. Okay, all 3 polymerase have a 4 subunit. எல்லா polymerase-க்கும் 4 subunit இருக்குது except yeast polymerase delta. 3 polymerase இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த 3 polymerase-க்கும் எத்தனை subunit? 4 subunit தான் இருக்குது. ஆனா yeast-ல polymerase delta எடுத்து பார்த்தாலே அதுக்கு வந்து only 3 subunit மட்டும் தான் இருக்குது. Okay, all 3 polymerase have 4 subunit. In yeast polymerase delta has only 3 subunit. Okay, polymerase alpha, this is the primase. Okay, it has a limited processivity கொஞ்சம் தான் synthesis பண்ணும். Okay, and lack 3'5' exonuclease activity. இதுக்கு வந்து 3'5' exonuclease activity இல்ல. Okay, 3'5' exonuclease activity இல்ல. பாக்கி மீதி ரெண்டுக்குமே இந்த 3'5' exonuclease activity இருக்குது. So இந்த பாயிண்ட் நம்ம கண்டிப்பா நோட் பண்ணணும். அதனாலதான் லேக் 3'5' exonuclease activity. நெக்ஸ்ட் வந்து polymerase alpha limited processivity, lack 3'5' exonuclease activity. This is primase. Okay, ஆல்ரெடி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. இங்க primase வந்து polymerase alpha தான். ஓகே, இந்த primase activity வந்து pre1 subunitக்கு தான் இருக்குது. pre1. ஓகே, நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கு இந்த polymerase alphaக்கு எத்தனை subunit இருக்கு? This is polymerase alpha 4 subunit இருக்குது. pol1 and PR11 and PR12. Okay, PR11 and PR12. pol12 சொல்லிட்டு 4 subunit தான் இருக்குது. Okay, pol1, pol12, PR11, PR12 ஒன்னும் by heart படிக்க தேவையில்லை. There is no need to by heart all steps. Okay, இந்த பாயிண்ட் மட்டும் தான் பிரைமேஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறது. இந்த PR1 தான், PR11 சப்யூனிட்டுக்கு தான் பிரைமேஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஓகே, polymerase alpha நமக்கு தெரியும், primer ஆட் பண்றது polymerase alpha தான். So we can call it as a primase
ஓகே இந்த பிரைமேஸ் ஆக்டிவிட்டி வந்து 4 சப்யூனிட் தான் இருக்குது. அதுல வந்து this is not a PR11 தான். ஓகே ஓகே PR11 and PR12. Okay, primase activity, the PR11 subunit. Okay, there is a 4 subunit. Okay, add the PR11 the RNA primer add பண்ணது 8 to 12 nucleotide add பண்ணும். Okay, 8 to 12 nucleotide. And this large subunit, pol 1 large subunit, polymerase alpha oda large subunit. This is a large subunit, pol 1. Okay, pol 1 synthesize or 15 to 25 nucleotide synthesis பண்ணும். Okay, primase activity in the 5' to 3' DNA polymerase primase activity யாருக்கு தான் இருக்குது? The large subunit தான் இருக்குது. So the large subunit, that is pol 1, add 15 to 25 nucleotide. Okay, ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து DNA synthesis நடக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து primer add பண்ணணும். அப்படிதானே? இந்த RNA primer. இந்த primer add பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த DNA synthesis ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, DNA polymerase வந்துட்டு டியோக்சி ரைபோநியூக்ளியோடைடு ஆட் பண்றது. ஓகே, ஸோ இந்த லார்ஜ் சப்யூனிட் வந்து ஒரு 15 to 25 நியூக்ளியோடைடை ஆட் பண்ணும். அண்ட் ஃபார்ம் ஏ இனிஷியேட்டர் டிஎன்ஏ. അതിനെ நம்ம இனிஷியேட்டர் டிஎன்ஏ சொல்லும். என்ன சொல்லுது? இனிஷியேட்டர் டிஎன்ஏ. ஓகே, இனிஷியேட்டர் டிஎன்ஏ. இந்த இனிஷியேட்டர் டிஎன்ஏ எல்லாம் அப்புறம் வந்து லேகிங் ஸ்ட்ராண்டிலும் இனிஷியேட்டர் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆயிடும், லீடிங் ஸ்ட்ராண்டிலும் இனிஷியேட்டர் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆயிடும். After the formation of initiator DNA, in the case of lagging strand, polymerase delta will come and synthesize further strand. Okay, and in the case of leading strand, the polymerase epsilon will come and synthesize further strand. Okay, and other subunits stabilize and regulate catalytic subunit. இதோட catalytic subunit PR11 and pol 1. And other subunit 4 subunit இருக்குன்னு சொன்னல. All 3 polymerase have 4 subunit இருக்குன்னு சொன்னேன். Other subunit எல்லாம் இந்த ரெண்டு subunitனையும் regulate பண்றதுக்கு தான், stabilize பண்றதுக்கு தான். Okay, just for stabilize. Okay, next வந்து polymerase delta. This is for lagging strand synthesis. Okay, already we have mentioned that is the lagging strand synthesis by polymerase delta and its large subunit. The large subunit in the 5' to 3' DNA polymerase activity irukkurudhu. Also have a 3' to 5' exonuclease activity irukkurudhu. This is the polymerase delta. This is the large subunit pol 3. This is its largest subunit, that is pol 3. இந்த pol 3 இந்த subunit pol 3 ன்னு சொல்லும்போது அங்க நம்ம ப்ரோகாரியோட்ல pol 3 இருக்கு இல்லையா, நம்ம சொல்லும்ல pol 3. அது ரெண்டுமே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. அது வந்து DNA polymerase 3, അതിനെ நம்ம ஷார்ட்டா pol 3 ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. pol 3, pol 1, pol 2, pol 5, pol 5 எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அங்க. And pol 1 and pol 2 involved in DNA synthesis, and 2, 4, 5 are in repair. Okay. Sir. Yes, sir. Okay. ஆனா இது வந்து இந்த pol 3 வந்து
polymerase delta ஓட ஒரு subunit தான். This pol 3. Okay. This is large subunit, and this subunit has a 5' to 3' polymerase activity and 3' to 5' exonuclease activity. Okay. And it has a low processivity. Low processivity. எப்படி low processivity? Low processivity இருந்தாலே எப்படி DNA synthesis பண்ணும்? ஃபுல்லா synthesis பண்ணணும்ல. Lagging strand நிறைய synthesis பண்ணணும்ல. It has a low processivity. ஆனா இதுக்கு வந்து high processivity கிடைச்சிருக்கும் எப்போ? It tethered to a DNA by sliding clamp. Sliding clamp ஓட சேர்ந்து DNA ல tether பண்ணியாலே அதுக்கு வந்து high processivity ஆயிருக்கும். No problem. Okay. It has low processivity, which get a high processivity when it is tethered to DNA by sliding clamp. Clear? Next one, the polymerase epsilon. Polymerase epsilon. This is for leading strand synthesis. Leading strand synthesis. எல்லாம் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நிறைய புரோட்டீன் எப்சிலோன் டாட்டா டெல்டா அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் எல்லாம் முடியும் போது நம்ம ஞாபகத்தில் இருக்கணும். இது இம்பார்ட்டன்ட் தான். மீன்ஸ் இந்த லீடிங் ஸ்டாண்டர்ட் சிந்தசிஸ் யார் பண்றது, லாகிங் ஸ்டாண்டர்ட் சிந்தசிஸ் யார் பண்றது, அது அப்படி இப்படி இன்டர்சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஓகேவா? லீடிங் ஸ்டாண்டர்ட் சிந்தசிஸ், லீடிங் எல்இ பாருங்க, இந்த எப்சிலோன் பாருங்க ஒரே மாதிரி தானே எழுதுறது, இ லீடிங். அப்ப லீடிங் ஸ்டாண்ட் எப்பவுமே பாலிமரைஸ் எப்சிலோன், அப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. ஓகே, பாலிமரைஸ் எப்சிலோன் ஃபார் லீடிங் ஸ்டாண்ட் சிந்தசிஸ், லீடிங் எல்இஇ லீடிங். கிளியர்? கிளியர்? ஓகே. இதோட லார்ஜ், இதுக்கு ஒரு லார்ஜ் சப்யூனிட் இருக்கு, அதுக்கு நேம் போல் 2. இங்க பாரு, பாலிமரைஸ் எப்சிலோனோட லார்ஜ் சப்யூனிட் இங்க பாரு, போல் 2ன்னு சொல்லிட்டு லார்ஜ் சப்யூனிட் இதுக்கு இருக்குது. அந்த லார்ஜ் சப்யூனிட்டுக்கு இந்த பாலிமரைஸ் டெல்டாக்கு இருக்கிற மாதிரி சேம் 5' to 3' DNA பாலிமரைஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது, and 3' to 5' exonuclease activity இருக்குது. ஓகே. And it has also have a binding affinity for single and double stranded DNA. Single stranded affinity இருக்கும், double stranded affinity இருக்கும் bind பண்றதுக்கு. Okay, binding affinity for single strand and double stranded DNA, and may be able to function independently of PCNA. இந்த PCNA தான் நம்ம eukaryotic DNA replication உள்ள sliding clamp ஓட பேரு தான் PCNA. Sliding clamp இல்லைனாலும் independently of PCNA, sliding clamp இல்லாமையும் இதுக்கு வந்து DNA synthesis பண்ண முடியும், function பண்ண முடியும். ஓகேவா? Yes, binding affinity for single strand and double strand DNA, and may be able to function independently of PCNA. Okay, and next one, the 2 conformation. The polymerase epsilon க்கு 2 conformation இருக்கும். இந்த protein, இந்த polymerase epsilon എന്ന് പറയുന്നത് leading strand synthesis பண்றதுக்கு தான், and இந்த polymerase epsilon இதுக்கு வந்து 2 conformation இருக்க முடியும். இந்த 2 conformation தான் open and closed conformation. ஓகே, இந்த ஓப்பன் கன்ஃபர்மேஷன்ல இருக்கும்போது தான் என்சர்க்கிள் பண்ணும் டிஎன்ஏல. அது ஸ்லைடிங் கிளாம்பு எப்படி நம்ம ப்ரோகாரியோட்ல ஸ்லைடிங் கிளாம்பு ஓப்பன் பண்ணிட்டு டிஎன்ஏல என்சர்க்கிள் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்றது இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கேயும் 2 கன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ். ஓப்பன் ஆயிடுச்சுட்டு இந்த ஓப்பன் கன்ஃபர்மேஷன்ல டிஎன்ஏல வந்துட்டு லோட் ஆயிட்டு என்சர்க்கிள் பண்ணும், அப்படியே க்ளோஸ் ஆயிடும். நல்லா பைண்டிங் ஆயிடுச்சு. அதனாலதான் சொன்னது இது பிசிஎன். இந்த ஸ்லைடிங் கிளாம்ப் இல்லைனாலும் இதுக்கு வந்து நல்லா ப்ரொசவிட்டி டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, திஸ் இஸ் த போல் ஆல்பா, போல் டெல்டா அண்ட் போல் எப்சிலான். ஓகே, இது எல்லா சப்யூனிட் அப்படியே படிக்கிறதா, இது ஜஸ்ட் நம்ம தெரியறதுக்கு இது இங்க போட்டுருக்குண்ணா. ஓகே, நம்ம பாலிமரைஸ் சப்யூனிட் இருக்குது, 4 சப்யூனிட் இருக்குது, பின்ன அது லார்ஜ் சப்யூனிட், அதெல்லாம் சொல்லும் போது இது பார்த்தா கொஞ்சம் கூட புரியன மாதிரி ஆகும், அதனால போட்டது. ஓகே, ஓகே. ஓகே,
இன்னைக்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கு, புதுசா என்ன சொல்லியிருக்குது? நேற்று வந்து ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அந்த ப்ரீ ரெப்ளிகேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுது, இட் இஸ் எ லைசன்ஸ்டு ஒரிஜின் சொல்லும். ஓகே, இட்ஸ் எ லைசன்ஸ்டு ஒரிஜின் சொல்லும். ஸோ எஸ் ஸ்பேஸில் வந்து ஹை சிடிக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த எஸ் ஸ்பேஸில் தான் இந்த லைசன்ஸ்டு ஒரிஜின் ஆக்டிவேஷன் ஆகணும். Okay, the licensed origin means the FCM 227 DNL load ஆகுது. Okay, the licensed origin வந்துட்டு இங்க வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகணும் எஸ் ஸ்பேஸ்ல. அங்க ஹை சிடிகே இருக்கு, சிடிகே லெவல் ஹை லெவலா இருக்கு. ஓகே, அங்க இந்த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் லைசன்ஸ்டு ஒரிஜின் begins with the okay, activation of licensed origin begins with the phosphorylation of cyclin dependent kinase. Okay, CDK and DDK சொன்னல. Here DDK CDC7. Okay, CDC7 phosphorylate MCM 227. Okay, and the second cyclin dependent kinase CDK phosphorylate SLD2 and SLD3 proteins. Okay, then which in turn form a complex with a DPP11. அது வந்து DPP11 ஆயிட்டு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். And this complex then interact with the, that is SLD2 interact with the heterotetramic genes protein and the DNA polymerase epsilon. Same way SLD3 interact with CDC45 protein, CDC45. அங்கே ஒரு ரிசல்ட்டிங் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடும். This resulting complex interact with the MCM227. This resulting complex interact with the MCM227. Okay, then additional protein will come, that is DNA polymerase alpha and delta interact with the pre-initiation complex. Interact with the pre-initiation complex. Okay, then forms a 2 replication fork. Okay, 2 replication fork form ஆயிடும். And now ready to begin DNA synthesis. Okay, DNA synthesis start பண்ணதுக்கு ரெடி ஆயிருக்கும் இந்த replication fork. Okay, இந்த replication fork லே யார் இருக்கும், CMG complex இருக்கும். இந்த CMG complex னா CDC45, MCM227 and genes. அதுதான் CMG complex. இந்த complex தான் நம்ம active helicase ன்னு சொல்றது. active helicase ன்னு சொல்றது இந்த complex ஓட தான், complex தான். ஓகே, அப்புறம் என்ன சொன்னது, இலோங்கேஷன்ல நம்ம பாலிமரைஸ் தானே இலோங்கேட் பண்றது, DNA பாலிமரைஸ். அப்போ இலோங்கேஷன்ல நம்ம கண்டிப்பா பாலிமரைஸை பத்தி சொல்லிதான் ஆகணும். ஹியர் ஹேவ் 3 பாலிமரைஸ், 3 பாலிமரைஸ் தான் இருக்குது, பாலிமரைஸ் ஆல்பா, டெல்டா அண்ட் எப்சிலான். ஆனா SV14 எடுத்து பார்த்தாலே டெல்டா அண்ட் டெல்டா அண்ட் ஆல்பா மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே, and the all 3 polymerases have a 4 subunit இருக்குன்னு சொன்னேன். All 3 polymerases have a 4 subunit. Except ஈஸ்ட்ல டெல்டால மட்டும் 3 subunit தான் இருக்கும். ஈஸ்ட்ல டெல்டால மட்டும் 3 subunit தான் இருக்கும். ஓகே, polymerase ஆல்பாக்கு லிமிட்டட் ப்ரொசசிவிட்டி தான் இருக்கும். அதுக்கு வந்து 3'5' hexanuclease activity இல்ல. There is no 3'5' hexanuclease activity for polymerase alpha. Okay, next polymerase alpha பத்தி என்ன சொன்னது, polymerase alpha large subunit வந்து add 5 to 25 nucleotide and form a initiator DNA. 15 to 25 nucleotide add பண்ணிட்டு அதுலதான் நம்ம initiator DNA சொல்றது. அங்க ஒரு initiator DNA ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இதே பாலிமரைஸ் ஆல்பாவோட சப்யூனிட் தான் PR11 சொல்லுது. இந்த PR11 தான் வந்துட்டு ஒரு 8 to 12 RNA பிரைமர் ஆட் பண்றது. ஓகே, இங்க நம்ம பிரைமேஸ் தானே யாரு பாலிமரைஸ் ஆல்பா பிரைமர் ஆட் பண்றது.
polymerase alpha தான். ஒரு 8 to 12 primer ஆட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் large subunit வந்து 5 to 25 nucleotide ஆட் பண்ணும். So form a initiator DNA. Okay. And இது other subunit எல்லாம் stabilize பண்றதுக்கு stabilize and regulate catalytic subunit. இந்த 2 catalytic subunit regulate பண்றதுக்கு தான் other subunits எல்லாம். Next வந்து polymerase delta. Polymerase delta is for lagging strand synthesis. Largest subunit has a 5' to 3' DNA polymerase and 3' to 5' exonuclease activity. And it has a low processivity in the it has low processivity value and which gets a high processivity when it is tethered to DNA by sliding clamp. Sliding clamp ஓட சேர்ந்து இருக்கும்போது அதுக்கு high processivity கிடைச்சிருக்கும். Okay, கிடைக்கும். Next வந்து polymerase epsilon. Polymerase epsilon for leading strand synthesis and it have a large subunit that is pol 2. Large subunit pol 2. And this pol 2 ne both 5' to 3' DNA polymerase activity இருக்கும் 3' to 5' exonuclease activity இருக்கும் large subunit. Okay. Polymerase epsilon. And என்ன சொன்னது அதுக்கப்புறம் நல்லா பைண்டிங் அஃபினிட்டி இருக்கும் இல்லையா சிங்கிள் ஸ்டாண்டோட டபுள் ஸ்டாண்டோட நல்லா பைண்டிங் அஃபினிட்டி இருக்கும் இது என்னன்னா இந்த ஸ்லைடிங் கிளாம் இல்லாமையும் இந்த ப்ரொசஸிவிட்டி இருக்கும் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடக்கும் ஓகே ஓகே சார் கிளியர் தானே எஸ் சார் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டெர்மினேஷன் இல்ல டெர்மினேஷன் நம்ம எங்க சொல்லியிருக்கீங்க டெர்மினேட் ஆகும்னு சொன்னல இங்க பாரு collision of MCM27 helicase from two separate origin terminate the replication அதாவது ரெண்டு இடத்துல ஹெலிகேஸ் வந்து அப்படியே டிஎன்ஏ செப்பரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சிந்தசிஸும் நடக்கும் அப்படியே இந்த ரெண்டு MCM27 வந்து கொலிஷன் பண்ணால் அங்க டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் டெர்மினேட் ஆகும் ஓகே அப்ப இந்த யூகாரியோட்டிக் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ல அப்படி டெர்மினேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு மெக்கானிசம் இல்ல ஓகே ஆனா இங்க ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு டெர்மினேஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு லாஸ்ட் எண்ட்ல வரும்போது இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் முடிச்சு இந்த லீனியர் டிஎன்ஏ சொன்னல லீனியர் டிஎன்ஏ லாஸ்ட் எண்ட்ல வரும்போது ஒரு 5' ஓவர்ஹேங் இருக்கும் அது நம்ம டீடைல்டா சொல்லும் அதுல நம்ம எண்ட் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் சொல்லும் that is end replication problem அதுதான் இங்க டெர்மினேஷன்ல பார்க்கணும் லாஸ்ட் பிரைமரை ரிமூவ் பண்ணணும் லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல இருக்குன்னா லாஸ்ட் பிரைமரை எண்ட்ல பிரைமரை ரிமூவ் பண்ணாலே அங்கே ஒரு 5' ஓவர்ஹேங் வரும் அப்போ அது அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு இங்க ஒரு எண்ட் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு ஒரு மெக்கானிசம் படிக்கிறது அங்க ஒரு டி லூப் டி லூப் வந்து நம்ம ரெண்டு லூப் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ஃபார் த சால்விங் ஆஃப் எண்ட் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் ஓகே ஓகே கிளியர் தானே எனி டவுட் ஏதாவது டெர்மினேஷன் ஒன்னு ரிப்பீட் இது பாருங்க சார் டெர்மினேஷன் மீன்ஸ் இந்த MCM27 ரெண்டுமே கூடி சேரும்போது இந்த நடுவில் இருக்குன்னா ரெப்ளிகேஷன்லாம் டெர்மினேட் ஆகும் ஆனா இந்த லாஸ்ட் எண்ட்ல வரும்போது அங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு 5' ஓவர்ஹேங் வரும் ஓகே அது டீட்டெயில்டா சொல்லணும் அந்த அங்க கொஞ்சம் டீலோமரேஸ் என்சைம் அந்த என்சைமுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு அது ஆர்என்ஏ பிரைமர் தான் அது கொஞ்சம் நிறைய சொல்லணும் அதை பற்றி ஓகே அது நாளைக்கு சொல்லலாம் ஓகே ஓகே சார் Sir, which book do we have to refer for molecular biology? It's better to refer proper. Burton E. Trop ன்னு சொல்லி ஒரு புக்கு கிடைச்சிருக்கா ட்ரை பண்ணிருக்கு ட்ராப் அண்ட் வாட்சன் Okay, any doubt, any suggestion? No.
ஓகே, எல்லாருமே எப்பவுமே அட்டெண்ட் பண்ணணும். Stay tuned and you will become a master in life science. Okay, with us, LSM, life science master. Okay.